ब्याट्रीको डिस्चार्ज एकदम धेरै भएको छ भने then it will charge as 13.7 भोल्टमा चाहिँ उसले पुरै 80% ल्याउँछ 80% ल्याइसकेपछि now it's a float voltage okay float voltage भएर उसले के गर्छ त now अलिकति भोल्टेज बढाएर चाहिँ थोरै मात्रामा okay it will try to bring it to 100% र त्यतिखेर जुन अलिकति हाई भोल्टेज it can reach up to 14.4 है त्यो पहिला चाहिँ 13.7 मा फुल्ली ब्याट्री उठाउँछ र माथिको 20% मा चाहिँ अलिकति हाई भोल्टेजमा फुल्ली स्याचुरेट गर्नको लागि ब्याट्री स्याचुरेट गर्नको लागि चाहिँ it will provide a little bit higher voltage okay अनि त्यसपछि fully saturated battery saturate भयो भने चाहिँ there will be again it will come back to 13.7 मा चाहिँ hold मा आउँछ okay or some good chargers they will disconnect it त्यो fully charge भइसकेपछि चार्ज गर्दैन किन भन्दा ओभर चार्जिङ भयो भने पनि ब्याट्रीहरु बिग्रिन्छ के त्यही भएर it is not very wise to always keep your laptop charging okay that's the case अनि त्यसपछि त्यो कन्भर्सन भइसकेपछि मेन्सबाट एसीबाट डीसीमा कन्भर्ट हुन्छ र फेरि डीसीबाट त्यो चाहिँ ब्याट्रीमा जान्छ र इन केस व्हेन देयर इज पावर कट एन्ड द लोड हैज टु बी operated by the battery त्यो केसमा के हुन्छ भन्दा ब्याट्रीको डीसी भोल्टेज फेरि के हुन्छ त एसीमा कन्भर्ट हुन्छ र देयर इज अ स्विच बाइपास स्विच यो चाहिँ इन्भर्टरको जस्तो पहिला मेन्सबाट युटिलिटीबाट आएको मेन्सबाट चलिरहेको हुन्छ भने अब केमा स्विच हुने भयो त यता इन्भर्टर अथवा यो युपीएसमा के हुने भयो लोड चाहिँ स्विच हुने भयो ओके सो दिस इज द वर्किङ मेकानिजम अफ युपीएस एन्ड कमन टाइप अफ युपीएस स्ट्याटिक युपीएस ओके we call it or normally UPS. There is standby UPS for workstation or desktop up to 2 kVA, okay, which is 1800 watts, okay, maximum. And then we have this line interactive UPS, often used for rack mount UPS units, which common size is under 5 kVA, which is 4000 watts. And then double conversion. Okay, you can see the figure. Double conversion is from AC to DC, then back to AC. Then this double conversion, they are common type above 10 kilovolt ampere, which is 8000 watts. Okay, the primary output path is the inverter, usually 3-phase. 10 kVA on the mathiko चाहिँ 3 kVA 3-phase in UPS हुन्छ. And this can be either rack mounted, rackमा माउन्ट गर्न मिल्ने अथवा freestanding independent type of UPS. And more or less the figure is same if you see here. Okay, AC converts. There is rectifier charger, which is AC to DC conversion, which charges the battery, and then again from DC it's converted back to AC. Okay, and AC is the output. Primary purpose of UPS system. The UPS ensures that critical loads are not affected during an outage, but the mains utility गयो भने के हुन्छ त automatically okay it switches to UPS. अनि UPS पनि धेरै long term को लागि राख्दैनन्. Like normally data centers they have generators. It's UPS operate for nearly 20 minutes, but some data centers they might keep it for 7 to 8 hours, okay, depending upon the what you call the policy of data center. It might vary. It's not recommended that this much hours UPS को capability 80 hour को हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ mandatory छैन, okay, but normally it's for like 20 minutes, 20 to 30 minutes. Voltage that does not drop more than 20% for more than 8 milliseconds. So you should make sure that the voltage, जुन operating voltage हुन्छ डिभाइसहरुको त्यो 20% त्यो स्विचिङ को बेलामा है त्यो भोल्टेज चाहिँ 20% भन्दा तल ड्रप नहुने गरेर चाहिँ it has to be maintained. Usually this is by providing power from a separate source such as batteries or
wheel. Okay, नेपालमा त फ्लाइविलको कन्सेप्ट छैन, तर we call it dynamic. स्लाइड थियो, मैले पछि हटाइदिएँ यो डाइनामिक युपिएसको। फ्लाइविलहरूले के गर्छ भन्दा रोटेटरी विल हो कि तपाईँको एउटा घुमेको पङ्खा जस्तो हो, फ्री स्पिनिङ इन भ्याक्युम। अनि त्यसले के हुन्छ भन्दा त्यो घुमिरहेको हुन्छ, अनि घुमिरहेकोमा तपाईँको झ्याप्प बत्ती जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घुमिरहेकोले त के गर्ने भयो त, इट डज नट स्टप होइन। एउटा भ्याक्युममा घुमिरहेको चिज एकैचोटि बन्द हुँदैन, अनि त्यो बन्द नभइसकेपछि युटिलिटी जाने बित्तिकै के गर्छ, त्यो फ्लाइविल चाहिँ इट एक्ट्स एज अ ब्याकअप। ओके, इन्स्टेड अफ ब्याट्रिज। ड्यामेजिङ सर्ज भोल्टेज आर फिल्टर्ड। सर्ज भोल्टेज भनेको स्पाइक भोल्टेजहरू, अलिकति हाई आएको भोल्टेजहरू चाहिँ दिस हेल्प्स टु filter those type of surge voltage. Surge means जुन नर्मल भोल्टेज हुन्छ त्योभन्दा माथि यदि भोल्टेज गयो भने, इफ इट्स लाइक डिभाइसेस अपरेट एट 240 भोल्ट्स होइन, तर तपाईँको 260 280 भोल्ट आयो भने वी कल दिस एज स्पाइक भोल्टेज। ओके, द्याट्स द केस। Secondary purpose of UPS. First is to provide the power for the load. Okay, तपाईँको सर्भर अनि त्यसपछि अरूहरूको लागि तपाईँको लोडको लागि होइन, सर्भर राउटर्सहरूको लागि युटिलिटी पावर प्रोभाइड गर्ने मेन, द्याट्स द मेन फङ्सन। अदर फङ्सन्स इन्क्लुड lightning strikes, faulty switchgear, storms, high winds, falling trees, traffic. Okay, त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै अब गयो भने होइन, then it provides the alternative power. Then faulty switchgear, heavy loads, poor distribution. You can see in the figure त्यो धेरै एउटा आइरहेको थियो, बट इट क्यानट, हेभी लोडले गर्दाखेरि कम भयो। इट स्याग मिन्स द युटिलिटी गोज लो। ओके, युटिलिटी जो आउनुपर्ने त्यो आएन भने देन इट अल्सो प्रोभाइड्स द एडिसनल voltage, okay, for to maintain the load. And त्यसपछि there is poor distribution like swelling. Swelling means high voltage. अनि त्यस्तो केसमा पनि चाहिने भन्दा बढी भोल्ट आयो भने त्यसलाई के रेक्टिफाई, इट क्लिन अप हो, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। And then switching operations, poor filter, faulty loads, equipment, static electricity, RF interference, okay, radio frequency interference, त्यस्तोले स्पाइक जेनेरेट गरेको। तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा लाइटनिङको केसमा पनि घरिघरि त्यो एकदम हाई भोल्टेज आएको चाहिँ ब्याट्रीले एकदम सर्ट टर्ममा एकदम मिली सेकेन्ड्समा हाई भोल्टेज आछ भने त्यो चाहिँ ब्याट्रीले एब्जर्भ गरिदिन्छ। ओके, सो your device remain intact. Sometimes UPS they rectify those type of spike voltages. Harmonic electrical load, poor distribution. अब कुनै त्यो पावर सप्लाईमा डिस्टोर्सन आछ भने यसलाई पनि क्लिन अप गर्ने काम त्यसले गर्छ, युपिएसले गर्छ। मेजर युटिलिटी प्रब्लम्स अनि फल्टी जेनेरेटर्स, अब राम्रोसँग स्पाइक भोल्टेज क्लिन आएको छैन भने पनि यसले चाहिँ स्मुथ, ओके, त्यो क्लिन नभएको ऊ चाहिँ चार्ज त्यो इरेगुलर तरिकाबाट ब्याट्रीलाई चार्ज पुग्न सक्छ, तर ब्याट्रीबाट युपिएसबाट आएको जुन पावर हुन्छ त्यो चाहिँ क्लिन हुन्छ। ओके, सो धेरै पावर इस्युज हुँदाहुँदै पनि त्यो पावर इस्युजहरूलाई के गरे हुन्छ त युपिएसले रिजल्भ गरे हुन्छ। ओके, सो प्रोभाइड पावर कन्डिसनिङ, क्लिन पावर, युपिएसको एकदम क्लिन हुन्छ पावर। आइसोलेट फ्रम अदर इलेक्ट्रिकल लोड्स, मोटर्सहरू यिनीहरूबाट आइसोलेट गरिएको हुन्छ। एन्ड देन म्यानेज सेपरेटली डिराइभ पावर सोर्सेस। सो अरू पावर सोर्सेसहरू अरू पनि हुनसक्छ होइन, जस्तै इट क्यान बी युटिलिटी, इट क्यान बी जेनेरेटर or some solar farms, okay, thermal power supply. So many different types of power supplies. So it can be managed through different varieties of power sources. Any question regarding these topics we discussed? Anyone? No question? Okay, we proceed. Okay.
So UPS equipment, two major form factors. One is freestanding, power to multiple racks or rows, and second is rack mount in the IT rack close to servers. You can see here, तपाईको हाम्रो घरको जस्तो चाहिँ it's like a rack mount. Okay, typically rack mount भन्न त मिलेन. Okay, तर ऱ्याकमै राख्न मिल्ने खालको युपिएसहरू पनि पाइन्छ हैन. अरू चाहिँ फ्री स्ट्यान्डिङ लाइक बिग वान ह्युज अब 10 kVA भन्दा माथिकोहरू. ओके, दिज आर लाइक 5 kVA को पनि ठुलै हुन्छ. ओके, 4000 वाट्सको युपिएसहरू पनि ठुलै हुन्छ. देन इमेजिन अबाउट UPS 3-phase UPS above 10 kVA. These are quite massive UPS. Okay, so two form factors. One is rack mount and another is freestanding, which you can put on the top of the floor. Okay, and then switches, batteries, chargers, controls, and many more may be included with these UPS, other switches, batteries, and chargers, and other controls. Okay, can also be included. ATS. ATS stands for automatic transfer switch. Okay, there are two inputs and one is output. Okay, you can see it's the board. So it transfers. जस्तै तपाईको utility means यहाँनिरबाट power आएन भने standby generator अथवा UPS मा के हुनु पर्यो, switch हुनु पर्यो. Okay, so it switches automatically. तपाईको घरको इन्भर्टर पनि there is a form of ATS. ATS त होइन त्यो, it's a relay. Okay, इन्भर्टरमा भएको it switches. तपाईको मेन्सबाट आइरहेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ मेन्स नै तपाईको डिभाइसमा फाल्दिरहेको हुन्छ. But when there is no mains, so it automatically switches to battery. Okay, so that is also a form of automatic transfer switch. But in case of inverters, we use relays. Okay, but for data centers, we use ATS, which automatically switches the supply or the source of power. And then we have this TVSS, which is transient voltage surge suppressor. So if there is any high voltage, then it helps to सुरुमा के हुन्छ भन्दा हाई जस्तै हाई भोल्टेजमा ओपरेट गर्दाखेरि you expect surge voltage भनेको तपाईको जस्तै 440 भोल्ट्समा तपाईले अपरेट गर्नुहुन्छ भने जब सुरुमा कनेक्ट गर्छ ओके हाई भोल्टेजहरु तपाईले कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 440 volts हैन, nearly you might get 520 or 560 volts हो. त्यस्तो भोल्ट सर्ज तान्दिँदाखेरि मोटरहरुको लागि, मोटर तपाईको कुलिङहरुको लागि हैन, त्यो मोटरहरु चलिरहेको हुन्छ अथवा मोटरहरु स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त्यसले सर्ज भोल्टेज लिन्छ, त्यतिखेर हाई भोल्टेज तानिन्छ कि. त्यस्तो प्रोटेक्टरहरुको लागि we use this transient voltage surge suppressor. Okay, and battery UPS, actually it is UPS battery. So with UPS we also have a battery. Okay, combinations of battery. There are several combinations, like the combinations of battery can be 12 volts, 24 volts, 48 volts, 96 volt, 120 volts, 180 volts, 360 volts, 480 volts. Okay, so तपाईले ब्याट्री जोड्दै जाने हो र त्यही अनुसारले त्यो UPS को रिक्वायरमेन्ट कति भोल्टमा छ. Okay, so it depends. And I told you the safety voltage अलिकति इन्भर्टर को अथवा UPS को सेफ्टी भोल्टेज चाहिँ इट्स 48 volts है. त्यो गइसकेपछि you have to have अर्थिङ, अलिकति राम्रो अर्थिङ र एकदम सेफ्टी मेजर गरेर त्योभन्दा माथिल्लो भोल्टेज चाहिँ अपरेट गर्नुपर्छ, बिकज you will get the electric shock after 48 volts. Okay, and it's quite dangerous. तपाईको ब्याट्रिजहरु तपाईको 96 भोल्टमा 120 भोल्ट्समा राख्नुभयो भने even to add terminals, तपाईको लास्टमा टर्मिनल जोड्दाखेरि there is fire spark, एकदम massive fire spark हुन्छ कि.
I've worked with these solar systems, okay, and huge solar systems, 3 kVA, okay, not massive than that, 3 kVA को 96 volt मा काम गर्दाखेरि पनि I had electric shock, so I have told you this one. So with battery rooms, you have to maintain strict temperature requirements. A battery overheat हुन सक्छ if the temperature is very high. Ventilated to prevent hydrogen buildup. Battery के हुन्छ त when it charges and discharges, there is buildup of hydrogen. Okay, so you have to add battery distill, we call it distilled water. Okay, अब तपाईहरुको घरमा if you have got inverter and battery, अब त्यो like load कति छ भन्नेमा हुन्छ, like every 6 months you have to add some water to it. Tap water हैन, we call it distilled water, but actually that is not distilled water. Okay, distilled water चाहिँ it is very costly. तपाईको 25 रुपैयाँ पर्छ होला. It is deionized water. Okay, actually deionized भनेको त्यो पानीमा चाहिँ केमिकलहरु राखेर charged particlesलाई neutralize गरेको. We use deionized, okay, but we call it distilled water. बोतलमा पनि distilled water लेखेको हुन्छ. And if you actually, you can use distilled water, but it has to be separated from alcohol. र तपाईको त्यो separation alcoholबाट separate हुने गरेर distilled water बनाउँदाखेरि it's not 25 rupees, even 250 rupees would be very cheap if you can get distilled water for 250 rupees. Okay, so that's the case. And there are various components in battery. Okay, there are lead electrodes, and then you have got this acid with mix of water. Okay, fully acid राखेर पनि हुँदैन. There should be the actual mixture of acid and water. Okay, and then you have these terminals, and these terminals are added together to the requirement of inverter or UPS. So you can see there are chunks of batteries for the UPS in the figure. Power distribution units. The PDU redundant operation. PDUs can be located outside of the white space on the raised floor, adjacent and inside racks. They can be set up to operate in a redundant fashion to supply alternate power sources to the rack. So you can see here main power source for distribution A and distribution B. So there are two paths for distribution. Then from distribution unit, so the generators are connected to distribution units, and then from distribution units you get power to PDU A, okay, rack. So these are quite massive PDUs, and then they come to racks, and in rack you have rack PDUs, okay. So distribution units त्यो बेग्लै PDU पनि हुन्छ र rackमा आइसकेपछि rack PDUs हरु पनि हुन्छ, where the servers and route switches are connected. Okay, switch र router को लागि connection हरु हुन्छ. And then power distribution unit. So if you see in the floor PDU A and PDU B, okay, so if you see inside those ones, then you see this one, power distribution unit PDU. So here it's electrical floor mount PDUs. Okay, there are different type of PDUs. One is floor mount PDUs, like the one you see in the figure. The other ones are like track bus away. Track bus away भनेको ठाउँ-ठाउँमा छोड्ने हामीले घरहरुमा PDUsहरु टेलिभिजन जोड्नको लागि राख्छौं, अनि त्यसपछि कतै मोबाइल चार्ज गर्नको लाग्छौं. So those forms are like track bus away. Okay, and then rack PDUs located in an IT rack. Rack भित्रको PDU लाई we call it as rack PDUs. And then panel board, we have got this panel board. So in power floor mount PDU, electrical transformation, metering and monitoring, typically cabling to rack by contractors. Some modular designs with prefabricated cabling. Okay, so there is already cabling in some of them.
IT rack and hot aisle integration. So IT rackसँग के हुन्छ त कनेक्सन हुन्छ र hot aisleसँग के हुन्छ the connectivity to hot aisle and cold aisle. So another is track busaway, like our homes, it's overhead or under raised floor. But most of the cases, these track busaways are overhead, okay? ओभरहेडमा चाहिँ कता कता कहाँ कहाँ चाहिन्छ त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कनेक्सन राख्दै हुन्छ. Those are known as track busaway, and sometimes also under raised floors. And then we have this rack PDUs located in an IT rack, okay, basic power strip, metered and switch. So there is a meter how much power consumption, okay. And then another is wall mount panel board distribution, which is wall mount. So kata kata लैजानु पर्ने हो. So those distribution it is also located in data center. So floor mount PDUs, when you go through this floor mount, this type of floor mount PDUs, they have got the integrated transformer. त्यो भित्र चाहिँ transformer हुन्छ. In the figure you can see lower part, okay. Lower part is the transformer, and then voltage transformation and isolation. These PDUs, जस्तै 440 volt आयो. Now if it wants to convert to 220, okay, so it can convert. So it is these PDUs are massive PDUs that can be used for voltage conversion as well. K rated for non-linear load and harmonic currents. K rated भनेको एउटा robust को लागि हो, like it's a robust mechanism to filter, okay. उसले धान्न सक्ने जस्तै लोडहरू non-linear load भनेको जस्तै ठ्याक्कै 25 भोल्ट भनेर लेखेछ, 25 भोल्ट मात्रै नभएर कहिले 35 भोल्ट लिइदिने, कहिले 20 भोल्ट लिइदिने, त्यसको रेगुलर सप्लाई चाहिँ नलिने, ओके. तलमाथि सप्लाई लिने. दिस टाइप अफ लोड्स आर नन लिनियर लोड्स. त्यस्तो केसमा धेरै जस्तो मोटरहरू हुन्छ, ओके. मुभिङ पार्ट्सहरू चाहिँ नन लिनियर लोड्स हुन्छ. हार्मोनिक करेन्ट्स भनेको त्यति क्लिन करेन्ट छैन, ओके. सो दे आर not very clean. त्यस्तोको लागि चाहिँ K rated transformer, okay. And typically 208Y by 120 volts. So 208Y means it's by 120 volts. If you look at the bottom, I have put the note there, indicates line to line voltage is 208 AC in a WYE configuration. So यो चाहिँ 3 phase को हो, okay. 3 phase को configuration हो र त्यो भित्र डेल्टा WYE configuration हुन्छ कि transformer को. So it is the one type of configuration of the transformer. So other is 480Y by 227 volts. यसले के गरेको त 208 भोल्टलाई 120 भोल्टमा कन्फिगर गर्यो. त ट्रान्सफर्मरको टाइप कस्तो हो भन्दा WYE, okay. So it defines that one, and current rating is 400 amperes. So max current, this type of PDUs they can handle is 400 amperes. 2 to 4 or 42 circuit panels for electrical distributions. So it can कतिवटा ठाउँलाई distribute गर्ने हो. Up to 32 circuit panels can be added. कतिवटा requirements छ त्यही अनुसारले. Main and branch circuit power metering and quality. So branch means here उसले distribute गर्ने area, okay. त्यो PDU किन भन्दा there can be several PDUs, floor mount PDUs, तर उसको कतिवटा sections बनाएको छ, we call this as branch. त्यसको power metering कति कुनले कति watt use गरेको छ त्यो metering गर्ने काम पनि, quality maintain गर्ने र metering गर्ने काम पनि. That's the function of this floor mount PDU. Integrated display, okay. So it has, yes, integrated display. It has got a display of how much utility is used, okay. Anyone? Any question?
Is anyone? No? Okay. So integrated display, okay. So it has got displays of how much wattage and which section ले कति एम्पियर युज गरेछ कति भोल्टेजमा कति एम्पियर युज गरेछ त्यो डिस्प्ले हुने भयो and remote communications, so typically modulus bus RTU or SNMP. Normally this RTU is used for remote telemetry units, okay. The RTU is the remote telemetry units. RTU SNMP, these are different protocols, okay, to have details about this power utilities information. त्यो दुईटा फरक भएको हुनाले we use this modulus bus to integrate into SNMP. त्यो मोनिटरिङको लागि हो र सबै चिज एकै ठाउँमा हेर्नको लागि we use this modulus bus remote telemetry units, okay. Just RTU cannot do this, so it's the component of RTU to integrate into SNMP. SNMP is a simple network management protocol. That's the protocol. These two are different protocols, and we have to integrate them, and we use this modulus bus. And computer grade grounding means computer system ko लागि जुन grounding चाहिन्छ, we use the same type of grounding safety ko measures ko लागि for these floor mount PDUs, because we have computer loads, हैन, सर्भरहरु छ, स्विचेसहरु छ, त्यही भएर त्यो computer grade को high quality grounding is required. Basic rack PDUs, अब त्यो चाहिँ distribution को लागि PDU भयो, but for rack we have other type of PDUs, okay. So PDU is different and rack PDU is different. Your rack, basic rack PDU भनेको चाहिँ it's like your multiplug. rack भित्र चाहिँ तपाईको multiplug त्यो सर्भरहरु स्विचेसहरु कनेक्ट गर्नको लागि चाहिने connectors or PDU, okay. A single input with multiple output receptacles भनेको त्यो प्वालहरु जुन हुन्छ, we call this as receptacles, okay, to connect those servers or switches. Side mount or 0U space or rack mount 1U space. तपाईले rack भित्र राख्नु भयो भने in the figure you can see rack mount horizontal PDU, that is 1U, that occupies 1U space, but side mounted vertical PDUs, because that is outside and that is designated to 0U space, okay. That's the difference. Single or three phase possible, okay. अब कुनै 3 phase को rack भित्र कुनै 3 phase equipment छ भने 3 phase PDUs पनि हुन सक्छ. Typically 120 to 120 by 208 voltage or 208 to 240 voltage to match server needs. Server कति volt मा operate गर्छ, US तिर अब 120 volts मा operate गर्छ भने we use that type of PDUs. If it operates as 208 to 220 volts, we use different type of PDUs. And often 16 to 30 amperes for low density racks and 60 plus amperes for high density racks. हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा मल्टिप्लग भनेपछि मल्टिप्लग हो, त्यसलाई जे गर्दा नि हुन्छ. जस्तै तपाईहरुको के हुन्छ भन्दा सबै ठाउँमा त्यही हाम्रो रिसेप्टर्सहरु अथवा यो मल्टिप्लगहरु काम गर्दैन, ओके. अनि चाइनिज मेड PDUs अथवा मल्टिप्लगहरु हामीले केमा युज गर्छौं, लाइक मोटरहरु युज गर्ने ठाउँमा है, हिटरहरु युज गर्ने ठाउँमा. If you use normal type of PDUs or receptacles, they won't operate for longer. त्यो हिट हुन्छ, त्यो तार कमजोर भयो भने, त्यो जुन उनीहरुको कनेक्सन पोइन्ट कमजोर भयो भने त्यहाँबाट तातिदै जान्छ, त्यो पग्लिदै जान्छ, and chances are there it might get catch fire, okay. So ampere धान्ने खालको, okay. So you have to see ampere if it can handle if you are using motor or heating elements or use गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा नि you have to confirm that one, okay. Track bus away as a PDU. Track bus away we discuss about this. जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यतै ठाउँमा चाहिँ एउटा तान्दै जाने, okay. हाम्रो घरहरुमा
एउटा छेउमा एउटा PDU हैन जस्तै तल तल कति कति घरमा चाहिँ तल तल एउटा पोइन्टहरू छोडेर राख्दै हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ वी कल दिस एज ट्र्याक बस अवे ओके घरहरूमा हुने पनि त्यस्तै टाइपको PDUsहरू हो तपाईँको मल्टिप्लगहरू हुन्छ भने that is one example of track bus away PDU. Track bus away can be installed over IT equipment rows. Changes are easier. You can see there are several PDUs installed in the figure. Plug-in units can be added when needed. त्यसमा थप्न कतै चाहियो भने के गर्न मिल्यो थप्न मिल्यो plug-in with a wide range of receptacle, circuit breakers, drop codes, outlets, metering option, removes underflow powering power cabling. तपाईको यदि माथि राखियो भने माथि ओभरहेड चाहिँ हामीले यदि इन्स्टल गरियो भने वी डोन्ट निड टु पुट इट अन्डर फ्लो हैन तर यो ट्र्याक बस अवे माथि मात्रै राखिन्छ भन्ने चाहिँ छैन ओके यु क्यान अल्सो फाइन्ड अन्डर फ्लोर पावरिङ बट इफ यु हेभ above okay then you might not need underflow that's what it meant typical bus rating 100 ampere or 225 ampere 600 volts 3 pole means 3 phase available as low as 40 ampere as high as 800 ampere system तपाईको जस्तै कुलिङहरुको लागि त्यस्तोको लागि if the system is very high maybe you might need higher requirement otherwise as low as 40 ampere to as high as 100 ampere okay either 100 and also voltage nearly 600 volts 3 phase okay it can have the rating neutral and ground bus are available so neutral is also available for this track bus away is generally installed for maximum expected load जस्तै कहिलेकाहीँ लोड बढ्न सक्ने ठाउँहरुमा चाहिँ we use this type of PDUs plug-in units can be added when needed त्यो ठाउँहरु छोड्दियो भने त्यसपछि you can add the equipments later whenever needed okay so this is track bus away remote power panel a remote power panel RPP provides power distribution extensions from PDUs or other power source directly to server racks तपाईको जस्तै बीचमा इन्टरमिडिएट केही पनि नभइकन सोझै PDUs बाट सर्भरमा लान पर्यो भने okay we use these RPP or remote power panel it's shortcut methods okay अरु कुनै कनेक्सन्सहरु एभोइड गरेर सोझै पावर सोर्सबाट हामीले यदि सर्भरमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने we use these remote power panels okay that's the case and it is not mandatory तपाईको सबै ठाउँमा remote power panels हुनुपर्छ भन्ने छैन if you have other types of PDUs okay but you can also use PDUs from source to directly servers and other components to connect servers and other components panel boards used for small capacity installation low density racks okay when low first initial first cost is a priority तपाईको जस्तै even at Swartz College if you look below the stairs you see panel board distribution okay that's known as panel board distribution आजकल यो घरमा पनि राखिन्छ okay कतिको घरमा सानो छ होला panel board distribution some have got bigger ones okay and in data centers also for low cost to distribute power cabling okay this type of panel distribution can be used but basically we use this one for small installations IT changes are not likely or frequent यस्तो panel boards हरु युज गरेको ठाउँमा चाहिँ पछि धेरै चेन्ज गर्न नपर्ने स्केल अप गर्न नपर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं युज गर्छौं can accommodate unique rooms easily available quick contractor implementations can accommodate different type of rooms okay different type of rooms and then it's easy to implement तपाईले जस्तै अब if you have a बाहिरतिर त आफैले गर्ने भन्ने हुँदैन कन्ट्र्याक्टरहरुले गर्ने हो र सजिलैसँग पाइने र इजी इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा हो
can include branch circuit monitoring and main metering. जस्तै योबाट सेक्सन छुट्याएर कुन कुन ठाउँमा कति कति गएको छ भनेर चाहिँ मिटरिङ गर्न मिल्ने, एब्जर्भ गर्न मिल्ने, डाटा राख्न मिल्ने मेकानिजम भएको. Typically 480Y to 277V, 280Y to 120V, up to 400 ampere and up to 6 kiloampere IC and up to 75 kVA. So it can also handle high amount of load. Okay, so these are the various different ratings that is available for panel board distribution. Other is three-phase PDUs. So like normal PDUs or multi-plug, okay, three-phase PDUs are also available. Three-phase PDUs with multiple output receptacles. Okay, typical rating 208 to 240 volts. Three-phase PDUs, and then you have 400 to 415 PDUs have internal line to neutral wirings. We supply servers with 240 volt one-phase power. Okay, 240 एउटा फेजबाट चाहिँ 240 भोल्ट चाहिँ सप्लाई गर्ने. यु डोन्ट ह्याभ टु थ्री फेज छ भन्दैमा सर्भर नै थ्री फेज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है. थ्री फेज भएर यु क्यान युज वान फेज एन्ड देन न्युट्रल. ओके, यु क्यान एड अ लोड एन्ड देन यु हेभ दिस बाटोमा देख्नु भएको पनि थ्री फेज लाइन हो नि, तर तपाईँको घरमा आउँदाखेरि के हुन्छ त सिंगल फेज भएर आउँछ. बिकज यु विल जस्ट कनेक्ट टु न्युट्रल एन्ड देन वान लाइभ वायर होइन. तिनवटा मध्ये एउटा तार तपाईँको घरमा जोडिएको हुन्छ एन्ड देन एउटा न्युट्रल चाहिँ सबैको घरमा गएको हुन्छ. ओके, सो द्याट्स हाउ द लोड्स क्यान बी कनेक्टेड. एन्ड देन 240 volts is within operating range of IT power supply. So most of the IT equipments are rated to 240 volts. So in case of single phase, you have one, right? Receptacle one हुन्छ भने. If you are using three phase, like three phase motors or three phase HVAC or three phase anything, then you have these three receptacles for one connection. That's the difference. Dual PDUs. So two PDUs are redundant. Separate power paths may begin with these PDUs. Outlet grouping load management for each PDU is possible. So dual PDUs, if you like tier 4, होइन, tier 4 मा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, multiple utility बाट power आएको हुन्छ होइन. So you have to feed serverहरुको पनि दुईटा power up गर्ने switches server. Okay, this can be powered two ways. अनि यसमा फिगरमा हेर्नुभयो भने there is one is blue and another is red. Okay, so both of the ways those switches and servers are connected simultaneously from two power sources. Oh, so this is known as dual PDUs. Okay, so with redundant PDUs, the servers are connected. एउटाबाट समस्या आयो भने अर्कोबाट के हुन्छ त operational हुन्छ. Okay, so that is known as dual PDUs. Conductors, conduits, and breakers. So let's look at these three terms. This is the last topic in this electricals. The conductors and cable. Conductors are the cables. Power bada जुन बिजुली हैन पावर हामीले ट्रान्सफर गर्छौं एउटा ठाउँबाट source to destination. Then these conductors and cables help us to transfer that power from one source to the destination. So conductor or wire or set of wires used to conduct electricity. घरको wiring देख्नुहुन्छ, those type of wirings, it has got the conductors. Okay, cables which has got conductors. Cables तारहरु भयो, त्यो cables भित्र के हुन्छ त? It has got copper, it has got silver, gold, aluminum, iron, graphite, any of these components, that is known as conductor, which conducts electricity. Okay, so cables हरुको पनि you have got two. अब तपाईहरुको घरमा ल्याएको तार हेर्नुभयो भने it's the figure is like the one you see. सबभन्दा भित्र चाहिँ conductor हुन्छ
okay, that carries the current. And then you have this conductor sealed, त्यो बाहिर insulation हुन्छ, and there is metallic sealed, okay. Metallic sealed भित्र चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा यो बिजुलीको एउटा मात्रै तार आएको हुन्छ, धेरैले नोटिस गर्नुभयो भने. And then त्यसले चाहिँ फेरि अर्थिङको काम गर्छ, okay, like ground, okay, neutral गर्छ. अनि बाहिर चाहिँ के हुन्छ त मेन ज्याकेट हुन्छ, okay, that's the case. And then in the figure you can see also conducting material, okay, inside in this figure. If you see this figure, so it's insulating material, plastic outside, and you have the wires inside, okay, conducting materials, copper. र सबभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ कपर र aluminum, okay. These are the two conductors used because of the cost, okay. Copper is expensive, okay. Aluminum is cheaper than copper. र यो एकचोटि विद्युतमा चाहिँ घोटाला पनि ओके भएको थियो. यो सबै एल्युमिनियमको चाइनिज ट्रान्सफर्मरहरू एल्युमिनियमको ल्यायो भनेर, बिकज द पर्फर्मेन्स अफ एल्युमिनियम एन्ड कपर इज very vast, okay. The like gold and silver, they can also do the job, okay. Like silver can do the job better than gold, and the conductivity राम्रो छ silver को, you can see when you compare, but the cost is very high. तपाईले silver use गर्न खोज्नु भयो भने कपर को ठाउँमा cost is will be very very high. तर कुनै कुनै कम्पोनेन्ट्सहरुमा चाहिँ गोल्ड प्लेटिङहरु जस्तै मदरबोर्डहरुमा कतै कतै त्यो गोल्डहरु पनि you find it, okay. गोल्ड कनेक्ट गर्ने ठाउँहरुमा gold plating भएको चाहिँ भेटिन्छ. Otherwise, even though these are conductors, good conductors for electricity, normally we use aluminum and copper, okay. And for heating elements, we might use iron or graphite. American wire gauge and MCM. So AWG कतिको thickness छ भनेर we use AWG, which is known as American wire gauge, and MCM, okay. MCM is abbreviation for thousands of circular miles, even though it looks like million of circular miles हुनुपर्ने हो, but it's thousand, okay. Terms are thousands of circular miles. So, and what you have to understand is AWG को चाहिँ up to 3/0, okay. त्यसको configuration 3/0 सम्म छ. त्योभन्दा माथिकोलाई above 250, okay. यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, okay. स्ट्यान्डर्ड हो, त्यही भएर 250 भन्दा माथिको 500 सम्म ठुलो तारहरुलाई MCM मा हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौं भने 3/0 भन्दा तलकोलाई चाहिँ we measure in AWG, okay. That's the standard to measure wire. So 1 MCM, which is 1 kcmg mil, okay, 1 kilo per circular mil. That's equal to 0.5067 square millimeter, okay. This is very very thin, okay. And MCM is generally used for very large diameter wire. Most wire uses AWG. So हामीले घरमा युज गर्ने चाहिँ 3/0 भन्दा तलकै केबलहरु पर्छ, त्यही भएर AWG in American standard, okay. Otherwise we use millimeter use गर्छौं. हाम्रो नेपालमा चाहिँ AWG use गर्दैनौं, we use millimeter, okay. How much millimeter the wire is. So there are also different type of conductors, okay. You have solid core conductors, and then you have standard wire. So solid core wire भनेको तपाईको मेन्सहरु लाने जस्तो पहिला घरहरुमा चाहिँ यो solid core wire युज हुन्थ्यो है. But nowadays the government has banned because of high current flow. High current चाहिँ जान सक्ने जस्तै मसिनो रेशमी तारहरु जस्तोमा चाहिँ current high current flow गर्न सक्ने भएको हुनाले now we use standard, okay, standard wire in case of solid core wire. Solid core चाहिँ तपाईको मेन
मेन्सबाट ल्याउनको लागि मात्रै विद्युतबाट ल्याउनको लागि मात्रै युज हुन्छ आजकल घरको वायरिङमा चाहिँ युज हुँदैन पहिला हुन्थ्यो हैन आजकल चाहिँ हुँदैन there are also multi-conductor cables you can see in the figure okay various type of connectors you can go through that one okay I leave it over to you for those type of cables conduits okay conduits are used to protect the routing of conductors तपाईहरुको तारहरु यताबाट उता लानु पर्यो भने त्यसको प्रोटेक्सनको लागि we use these conduits conduits being installed underground data center बनाउनु भन्दा पहिल्यै it can be done on the flooring or conduits installed in a building okay it can be installed on rooferma okay for the for uh, what you call to route the power cables हरुको लागि चाहिँ हामीले यस्तो type of conduits use गर्न सक्छौं conduits type okay we have various different type of conduits and maybe one of them is popular or maybe you have seen this type of conduits which is flexible metallic conduits okay that's for the fluid हैन घरहरुमा बाथरुमहरुमा तपाईहरुले त्यो देख्नु भएको छ र अरु नदेख्यो भने पनि so there are various type of conduits rigid metal conduits RMC okay galvanized rigid conduits GRC okay power cableहरु लैजानको लागि हो and electrical metallic tubing EMT okay and then flexible metal conduits liquid tight available पानीहरु त्यस चिसोहरु नपस्ने टाइपको FMC and then you have flexible non-metallic conduits liquid tight okay and then you have rigid non-metallic conduits called PVC which are all liquid tight means this type of conduits there is no inlet of water or any type of liquid and there is no outlet of water पानी पस्न नसक्ने टाइपको कन्डुइट्सहरुमा हामीले के गर्छौं त केबल्सहरु राउट गर्छौं circuit breakers so you are used to circuit breakers I think तपाईको घरमा सबभन्दा पहिला विद्युतबाट आएको लाइन के हुन्छ त सर्किट ब्रेकर्समा गएर मात्रै एउटा मेन सर्किट ब्रेकर हुन्छ हैन डबल पोलको टु पोल्स and then you have single pole circuit breakers for each room okay you can have a look so these circuit breakers protect against short circuit electromagnetic which uses electromagnetic okay and then electricity overload thermal so धेरै ओभरलोड भयो भने तातिएर चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्छ अर्को सर्ट सर्किट भनेको सर्ट भयो भने यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले त्यो उलाई चाहिँ के गर्दिन्छ छुट्याइदिन्छ ओके डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ सो दिस टाइप अफ सर्किट्स पहिला पहिला चाहिँ फ्युज मात्रै हुन्थ्यो हैन फ्युज हुन्थ्यो अनि सर्ट भयो भने नि त्यो फ्युज जल्थ्यो अथवा सर्ट भयो भने त्यो ओभरलोड भयो भने नि फ्युज जल्थ्यो ओके बट नाउ इट्स मोर साइन्टिफिक मोर मोडर्नाइज्ड and this type of circuit breakers are very helpful for protection of devices system fires and body protective ones each type protects against a potential issue so circuit breakers ma aruharu pani jastै हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरुमा हैन फ्युज हुन्छ क्यापेसिटर्सहरु हुन्छ रेजिस्टर्सहरु हुन्छ कोइलहरु हुन्छ ओके दिस also helps to protect device तपाईको जस्तै सर्भरको मदरबोर्डमा पनि त्यहाँ क्यापेसिटर्सहरु हुन्छ कहिलेकाहीँ भोल्टेज फ्लक्चुएट धेरै फ्लक्चुएट भएर पुरै मदरबोर्डै ड्यामेज गर्नुभन्दा पहिला क्यापेसिटर उडेको हुन्छ इफ यु चेन्ज द क्यापेसिटर इट विल अपरेट तपाईले कति इलेक्ट्रिकल चीजहरुमा फ्युज पनि भेट्नुहुन्छ ओके सो फ्युज के हुन्छ त फ्युज उड्छ हाई एम्पियर भयो भने फ्युज उड्छ अनि तपाईले फ्युज चेन्ज गरिदिनु भयो भने इट विल अपरेट त्यसरी नै अरु कम्पोनेन्ट्सहरु पनि कोइलहरु रेजिस्टरहरु पनि युज हुन्छ एन्ड हाम्रो केसमा चाहिँ यो लाइटनिङ एरेस्टर ओके त्यस्तो चाहिँ युज गर्ने ट्रेन्ड त छैन अर्थिङ गर्छौं हामीले लाइटनिङ एरेस्टर युज गर्दैनौं बट यु क्यान अल्सो युज लाइटनिङ एरेस्टर्स तर लाइटनिङ एरेस्टर्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा वान टाइम कति चाहिँ वान टाइम युज वाला हुन्छ हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ वान टाइम युज हुन्छ त्यो लाइटनिङ एरेस्टर चाहिँ हाई भोल्टेज हैन तपाईको लाइटनिङमा त मिलियन्स अफ भोल्ट आउँछ कहिलेकाहीँ हैन इफ इट्स युज लाइटनिङ millions of volts for some
seconds or milliseconds हैन त्यस्तो भोल्टेजलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ एब्जर्भ गरिदिन्छ एब्जर्भ गर्दाखेरि some type of this lightning arresters they get damaged themselves है त्यो one time use हुन्छ उनीहरू सबै त्यो high voltage लिएर आफू ड्यामेज हुन्छ but they protect the system okay so that can be possible but I think there are also other type of lightning arresters which may not be damaged okay have a look at that one I haven't seen about those other type of lightning arresters so here you can see the circuit breakers okay so the circuit breakers ko pani tapaiko jastै it can be in the form of Pdus okay breakers for lower 3 sockets main circuit breaker switch तीनटा को लागि त्यहाँ छेउमा सर्किट ब्रेकर राख्दैछ ओके सो साइडमा चाहिँ सर्किट ब्रेकर माउन्ट गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ फिगरमा देखाएको छ यु क्यान सी हियर okay here in this area there is the circuit breaker so other circuit breakers can be mounted here okay PDUs and circuit breaker for 4 top sockets and then circuit breaker 3 sockets okay and here is circuit breaker for 3 sockets so circuit breaker is just like the MCB which you have at your home circuit breaker so how they operate this is just the operating mechanism okay so breaker rating characteristic उसले voltage पनि हेर्न पर्यो उसले current पनि हेर्न पर्यो high voltage हुँदा पनि it has to break the circuit अनि high current हुँदाखेरि पनि it has to tip okay tipping current level adjustment ranges for overload protection and for short circuit protection overload भनेको चाहिँ तपाईको चाहिने भन्दा बढी लोड भयो भने हैन तपाईले आइरन लगाउनु भयो भने जस्तै 6 एम्पियरकोमा तपाईले इन केस इफ यु आर आइरनको ठाउँमा तपाईले जस्तै वेल्डिङ मेसिन युज गर्नु भने त्यो टिप हुन पर्यो ट्रिप हुन पर्यो ओके त्यस्तो केसमा अथवा सर्ट सर्किट तपाईको डिभाइस बिग्रेछ बिग्रेको डिभाइस चाहिँ तपाईले जोड्नु भयो भने इट शुड ट्रिप त्यो बिग्रेको डिभाइस जोड्नु भयो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुने भयो र तपाईको चाहिँ हाई करेन्टको जोड्नु भयो भने इट युजेस थर्मल टिपिङ कर्भ ओके यु क्यान सी इन द फिगर ओके द्याट्स operating curve र यसमा हेर्नु भयो भने एउटा करेन्ट माथि you see here is current in ampere okay up you can see here current in ampere यो तलको चाहिँ 100 1 के भनेको 1000 ampere 10000 ampere 100,000 ampere 1 million ampere यो चाहिँ ampere भयो अनि यो होरिजोन्टलमा चाहिँ सरी भर्टिकलमा चाहिँ इट्स टाइम्स इन सेकेन्ड हो तपाईको जस्तै एकदम नर्मल अपरेसन भइरहेछ यो कुनामा हेर्नु होला देयर इज ब्ल्याक मार्किङलाई क्रस गर्यो भने चाहिँ त्यो ट्रिप हुन्छ कि उसले दिएको रेटिङ हो त्यो भन्दा त्यसले धान्न सक्ने कि नसक्ने भनेर ओके त्यो ब्ल्याक मार्किङलाई क्रस गर्यो भने ट्रिप हुन्छ ब्ल्याक मार्किङलाई क्रस गरेन भने ट्रिप हुँदैन ओके सो हियर यु क्यान सी दिस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ट्रिपिङ हैन यो कर्भ यो 1000 भन्दा माथि थोरै माथि हो के लाइक 20000 के त्यतिसम्मको एम्पियरमा यसले ट्रिप गर्दैन ओके सो इट विल नट ट्रिप बट इफ इट क्रसेस 20000 के एम्पियर देन when it goes to black region okay त्यो भोल्टेज यो एक्चुअल चाहिँ त्यो रातो हो त्यसले अपरेट गरेको तर त्यो भन्दा माथि गइदियो भने चाहिँ फर्स्ट इट विल ह्याभ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ट्रिपिङ हो र त्यो जस्तै विदिन 1 सेकेन्ड जस्तै यसमा फिगर अनुसारले विदिन 10 सेकेन्ड्स ओके विदिन 10 सेकेन्ड्स त्यो हाई करेन्ट ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यदि इफ it crosses that barrier and there is tripping. There are 10 seconds but it's like करेन्टको कुन लेभल छ त्यही आधारले चाहिँ ट्रिपिङ हुन्छ आइदर इट्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अर थर्मल दिस टु टाइप अफ ट्रिपिङ त्यो कतिखेर अफ हुने भन्ने मेकानिजम चाहिँ यो सर्किट ब्रेकरमा हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु दिस डिटेल्स अफ अपरेसन्स हैन त्यो बुझ्नको लागि मात्र इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अदरवाइज यु क्यान से द्याट इट्स फर प्रोटेक्सन सर्किट ब्रेकर्स can be used for protection against short circuit and overload okay this much will be enough for your course
and it's not mandatory about the working principle. And then disconnect switch. Disconnect switch we rarely use this, okay? एकदम rarely use हुन्छ घरहरुमा, but I think there is disconnect switch at Soch College. If you see down, यो चाहिँ disconnect गर्नको लागि मात्रै हो. एउटा गियर जस्तो हुन्छ, त्यो गियरलाई चाहिँ तान्दियो भने if you down the whole circuit is disconnected. र यो चाहिँ manually you disconnect, connect or disconnect, okay? MCB जस्तै हो, but it doesn't have current rating. यति करेन्टमा यो आफै आउने भन्ने किन भन्दा MCBहरु चाहिँ सर्ट हाई करेन्टले आफै अफ हुने मेकानिजम हो, अटोमेटिक हुने हो. This connect switches are beautiful, okay? Like you want to do some maintenance work. तपाईले मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, डिस्कनेक्ट स्विचले डिस्कनेक्ट गर्नुहुन्छ सबै, अनि त्यसपछि के काम गर्ने हो गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि के गर्नुहुन्छ, म्यानुअली you turn it on. So this is for to connect the power, connect or disconnect. र धेरै जस्तो यो चाहिँ 3 फेज लाइनहरु तपाईले घरमा भन्दा पनि if you go to the furniture को काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ you get this type of switches, okay? So you either connect when you want to disconnect motors, okay? And then you disconnect those motors. You might see this type of disconnect switch, okay? Emergency operation. Excuse me, sir. So what do, yes? अर्को क्लास स्टार्ट भइसक्यो के? Okay, अर्को क्लास स्टार्ट भयो? हजुर सर. This is the last slide. Okay, sir. This is the last slide. Okay, when utility power is lost in the facility, the following chain of events occur, and UPS supplies power to the security and data center, okay? So have a look with this one, okay? यो धेरै छैन, यो emergency power मा के हुन्छ भन्दा, you have a look. I'll leave over to you. Okay, thank you very much. I didn't know that you have another class after this. Okay.